All right, what's up, everyone? Elaw here, coming at you from our setup for the summer in this empty room in my house. And I'm going to be fighting the time here because there's no overhead light in this room. So I'm going to try and get all this recorded before it gets too dark for today. Yeah. Anyway, today's video that we're going to be checking out is a Punjabi song. At least I think it is, based on what I read off of the title. It's called 52 Bars. It was by Karan Aujla. I think I pronounced that right. I really hope I do. But this was a suggestion from a friend of mine, Jeet. So I'm going to check it out, and we're going to see what we got going on. I'm thinking it's a hip-hop track, though. So I'm really excited to see what we got going on, because I don't think I've heard of anything hip-hop wise from out in the Far East. So yeah, let's check it. Yo, Brody, what are you doing, Brody? You're blessed? My like it. बादे करके ना कदी ये ज़बान मुकरी जेड़े फुकरे ने मूरों ना दे ली फुकरी होड़े मित्रा नू शौक है नी रे साल औड़दा नी मेरी खिचला लगाम मैनू आखे नुकरी चिट्टी सोनी एक कबूतरी भी रखी हुई है काली ऑलरेडी मित्रा ने शकी हुई है थोड़ा देख के फ्रेंडा कर चूज नखरोनी मैनू तेरे नाल दिने चली पक्की हुई है सानू पट दिया सादगी ना पट्टे सुरखी नी मैं सुत्ता मकसी को कुड़े उठा तुरकी मेरा शेफ सुने कहंदा अज की खाऊंगे नी देख बैठा मैं दबई कुड़े तोड़ा बुरकी ए तां लोकां नूं ही ਚੱਲਿਆ ਨੀ ਲੱਕ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੀ ਨਾ ਨੱਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ VVS ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ ਆਦੇ ਹਿੱਪ ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਬਾ ਮਾਰੇ ਸੈਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀ ਫੈਸਟ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜੂ ਬੈਲੀ ਨਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਨਾ ਮੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਇਨਕਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਤੇ ਨੀ ਹਿੱਕੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦਾ ਆਪਾਂ ਜੈਲਸੀ ਨੀ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਆਓ ਅੜੀ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨੀ ਯਾਰ ਕਾੜ ਤੋੜੂਗਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨੀ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਨੀ ਮੱਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਨੀ ਯਾਰ ਚੁੱਪ ਬੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁੜੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਵੱਢਤਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਐ ਕੱਲਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਤਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਹੀ ਰੋਵਿਆ ਬਥੇਰਾ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਲਿਆਂ ਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਛੱਡਤਾ ਇੱਕ ਗੁੱਟ 41 ਮਿਲੀ So there's a lot of cool stuff going on. Like, the production is super awesome. Really well leveled in these headphones that I got. A lot of bass coming through, and that means in my car it's probably gonna bump so good. So I'm excited for that. Gotta check that out tomorrow. And it's also interesting not being able to speak the language that he's rapping in, but still having a pretty good idea what's going on through there. At least, I think. I think that's always kind of cool with the inflection and the body gesture that the artist is using. Lets you know that he's really there flexing that Rolls Royce, those designer glasses, that North Face. So yeah, I don't know. This is tough though. Right off, I'm digging this. So let's check the second half. See what we got from there. ਲੀਟਰ ਕੁੜੇ ਦੇਖ ਜੱਟ ਥਲੇ ਕਾਰ ਟੂ ਸੀਟਰ ਕੁੜੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ ਬੇਸਕੀ ਮਕੈਲਨ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਮਕਾਤੀ 1 ਲੀਟਰ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹਿਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦੂੰ ਬੈ ਕੇ ਫੋਲੀ ਵਰਕੇ ਲੈ ਜਮੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਾ ਕੋਲੇ ਖੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਬਥੇਰੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਏ ਸੱਚੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਯਾ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਦੇਖ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਛੇਵੀਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂ ਗੋਰੀਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜੱਟ ਦੀਆਂ 5 ਸੈਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇ ਬਰਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ ਓਵਰਆਲ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਆਪ ਠੀਕ ਕਰੇ ਨੇ ਨੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ
ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ I know you motherfuckers been waiting for a minute. You know what I'm saying? Here for the boss. I like it, dude. This ain't your regular album. This that Malva Dwaba shit. This that I flew 7,000 miles from Punjab shit. Now this shit about to start. So fellas, grab your drink and spark your... This that motherfucking car odds are gonna steal your girl type shit. Motherfucker. Well, let's see the last 4 seconds. Yeah, okay. So let's talk about that. Yeah, and I'm gonna try and get this one recorded real quick because it looks like the sun's going down real fast. Starting from the end, you could hear some of that trap hi-hat coming in, and I really like that they didn't have to focus on that a lot throughout, because that's something that, like, once you hear it, you kind of can't unhear it within the track where it's just whatever it is. So that was nice that wasn't an overused kind of trope in that. The other thing that I thought was interesting, and I could be totally wrong because I only had the one listen, but in the first half where he had his friend sitting at the piano, I didn't really hear anything piano-wise happening. I heard like synth going on, but then there was that piano bit in the second half, but even that felt like that might have been just a synth with the piano texture laid on. So I don't know, but I mean, it sounded great. I just thought it was interesting to see him at the piano, not hearing anything specific there. But the other thing that I also really thought was kind of cool was the microphone that he had hanging down when he had those studio shots. If I was looking at it correctly, it was a Dachmann replica. It's the U87, I think. That's like $1,200 microphone. So just to have that there, like, as an equipment piece, like, that's a flex in itself. So I'd love to hear what one of those sounds like for just talking, but I don't have a rack and a half to drop on a microphone. Well, this one was expensive, but it wasn't that expensive. So anyway, overall, the track was pretty tough. I actually really like that. And that reminds me, when I got into, a couple summers ago, I got really into Australian hip-hop for some reason. So maybe I'll go back and review some of those. But yeah, no. Karan Aujla, it's pretty solid. I dig it. That's a lot of stuff going on there. It was tough. So I'm definitely going to have to come back and visit some more of his stuff down the road here, personally and on the channel. Yeah. Anyway, if you like this kind of content, if you dig this kind of stuff, leave a comment down below and try and get around to it. I'm going to try and post 2 times a week over the summer, starting this week. So anyway, yeah. It's your internet's second tiredest music teacher. This is Elaw out.